Bonjour, je m'appelle Mathieu Larocque et je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à la réunion publique annuelle de l'ACSTA. Hello, I'm Mathieu Larocque and it's a pleasure to welcome you to CATSA's annual public meeting. Today, you will hear from the chair of CATSA's board of directors and from CATSA's president and chief executive officer. They will discuss the organization's achievements over the past fiscal year and the challenges of the years to come. Vous entendrez le président du conseil d'administration et le chef de la direction discuter des réalisations de l'ACSTA au cours de la dernière année financière, de même que des défis pour les années à venir. Let me introduce our first speaker. CATSA's chair, Mr. Lloyd McComb, has more than 40 years of experience in the fields of transportation and engineering. Prior to joining CATSA's board of directors, he was president and CEO of the Greater Toronto Airports Authority, where he managed the airport's billion-dollar expansion program. Mr. McComb has a doctorate in civil engineering from the University of Toronto. Notre premier intervenant est M. Lloyd McComb, le président de notre conseil d'administration. M. McComb possède plus de 40 années d'expérience dans le domaine des transports et de l'ingénierie. Avant de se rejoindre à l'ACSTA, il a été président et chef de la direction de la GTAA, où il a géré le projet d'agrandissement de l'aéroport, un projet de plus d'1 milliard de dollars. Il possède également un doctorat en génie civil de l'Université de Toronto. Monsieur McComb. Thank you very much, Mathieu. This year marks CATSA's 13th year of operation. The Government of Canada created CATSA to secure critical elements of the air transportation system as assigned by government, from passenger and baggage screening to the screening of airport workers. Le conseil d'administration travaille avec l'équipe de la haute direction de l'ACSTA afin d'assurer une gouvernance organisationnelle adéquate, afin de reconnaître l'importance d'obtenir une représentation de la collectivité de nos intervenants. 4 des 11 administrateurs sont nommés par l'industrie. 2 des administrateurs sont mis en nomination par les transporteurs aériens et les 2 autres par les aéroports. Each year, we have some changes to the board membership. I'd like to thank William DeLuce and Joanne Whittle for their service and contribution and wish them all the very best. I would also like to welcome Rafiq Sukar, who brings with him an extensive background in security and policing, and Patricia Kennedy, who recently joined us as the Air Transport Association of Canada nominee. This past year, CATSA received the report from the Auditor General's Special Examination. The OAG concluded that CATSA's assets are safeguarded and controlled, its resources are managed economically and efficiently, and its operations are carried out effectively. I would like to thank the CATSA staff for their hard work in supporting this in-depth 2-year program review and pledge the board's commitment to ensuring the recommendations from the special examination are implemented. And as we did last year, the board also provided guidance and oversight on the implementation of enhanced non-passenger screening, as well as the continued delivery of the $500 million whole baggage system recapitalization program. Nous avons continué à collaborer avec Transport Canada pour veiller à ce que les questions liées à l'inflation, à l'accroissement du nombre de passagers et l'agrandissement des aéroports soient gérées efficacement autant à long terme que court terme. Je suis certain que l'ACSTA continuera de relever les défis futurs en matière de sûreté et de voyages internationaux. I am particularly proud of the innovation that has been demonstrated by CATSA employees over the last year, as CATSA continues to build on its past successes, using existing technologies such as the boarding pass security system in new ways. I look forward to what the next year will bring from these creative and resourceful minds, as advances in
For example, queue management, parallel divesting, remote screening, and X-ray time limits are brought forward to further fine-tune and expedite the screening process. I would like to now offer my appreciation and congratulations on a job very well done to our screening officers in airports across Canada and our screening contractors. It has been 3 years since I joined the board, and I remain very impressed by your commitment, dedication, and expertise. Je tiens également à féliciter les membres du Conseil qui, par leurs efforts, continuent veiller à ce que l'ACSTA réalise son mandat de manière efficiente, efficace et dans l'intérêt du public. In closing, I would like to offer sincere thanks to our partners in the aviation industry. We are fortunate to have strong alliances that will allow us to continue to enhance the effectiveness and efficiency of our services to passengers. Thank you very much. Merci. Now, I would like to welcome our CEO, Mr. Angus Watt. Before joining CATSA in 2012, Mr. Watt had a 37-year career with Canada's Air Force. During his military career, he trained as a pilot, flew Sea King helicopters, and was a flight instructor. Mr. Watt served in many staff positions, mostly focused on coordinating and supervising current operations. He also commanded at several levels, including Chief of the Air Staff. After his military service, he taught strategic leadership at the Canadian Forces College in Toronto for several years. Mr. Watt also holds 2 master's degrees in public administration and business administration. Angus Watt s'est joint à l'ACSTA en 2012 après avoir servi dans les Forces aériennes du Canada pendant 37 ans. Durant sa carrière militaire, il a suivi une formation de pilote, a piloté des hélicoptères Sea King et a été instructeur de vol. M. Watt a occupé plusieurs postes d'état-major, principalement axés sur la coordination et la supervision des opérations courantes. Il a également exercé un commandement à divers niveaux jusqu'au poste de chef d'état-major de la Force aérienne. À la suite de son service militaire, il a enseigné le leadership stratégique au Collège des Forces canadiennes de Toronto pendant plusieurs années. M. Watt détient une maîtrise en administration publique ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires. M. Watt. Thank you, Mathieu, and thank you, Mr. McCoo. I'm pleased today to report on CATSA's recent achievements and to share our key priorities and plans for the year ahead. CATSA is mandated to conduct the pre-board security screening of passengers, their carry-on bags, and all checked baggage. We also randomly screen air crews, construction workers, and service personnel accessing restricted areas of Canada's major airports. Our final area of responsibility is the administration of the Restricted Area Identity Card Program. We deliver these services through 3 screening contractors who employ more than 6,000 screening officers across the country. Security operations in airports are supported by 430 employees located in both our headquarters in Ottawa and in our regional offices. L'année dernière, l'ACSTA a contrôlé plus de 57 millions de passagers qui passent par les aéroports canadiens. Et nous l'avons fait de façon efficace, efficiente, uniforme et dans l'intérêt du public, ce qui correspond exactement au mandat qui nous a confié le gouvernement. La réalisation de notre mandat nécessite l'adoption et l'intégration d'un fort courant d'innovation, de détermination, de concentration et d'engagement dans tout ce que nous entreprenons. Les nouvelles stratégies et les nouveaux processus sont de première nécessité et nous les recherchons dans tous les aspects de nos activités, ce que soit en réfléchissant autrement à la configuration de nos points de contrôle ou en adoptant de nouvelles façons d'informer les passagers alors qu'ils se préparent à prendre l'avion. Employing innovative technologies has allowed us to better analyze data in order to create cost savings
and improve the passenger experience, while at the same time ensuring an unwavering standard of security. I'm also happy to tell you that overall, our investment and effort in a number of pilot projects and trials are leading to notable improvements in screening effectiveness and efficiency, and to the passenger experience, wherever feasible. We've implemented these improvements nationally so that our operations continue to evolve. This year, CATSA continued to collaborate with federal organizations to enhance the benefits of the Nexus program, following a successful trial at Toronto Pearson, where passengers were able to keep permitted liquids, aerosols, and gels in their carry-on bags and leave shoes and jackets on. We are now offering these additional benefits at transborder checkpoints at 4 of Canada's busiest airports. This initiative supports Beyond the Border, a shared vision between Canada and the United States to promote security and facilitate trade and travel across our borders. We are continuing to work with Transport Canada to expand this program and anticipate bringing these lines to domestic international checkpoints at the same 4 airports by the end of this fiscal year. En ce qui concerne notre programme décennal de remplacement du contrôle des bagages enregistrés, cette année, nous continuons d'installer de nouveaux systèmes aux aéroports canadiens dotés d'installations de pré-dédouanement des vols à destination des États-Unis. Nous sommes presque à mi-chemin dans la réalisation de ce programme et je suis heureux de vous informer que cette importante initiative se poursuit dans les délais et selon le budget établi. Un clé de notre succès concernant cette initiative et plusieurs autres jusqu'à présent a été notre étroite collaboration avec les aéroports. L'un des partenariats dont je suis particulièrement fier est celui avec l'aéroport de Calgary, qui vise à appuyer son projet d'agrandissement en cours. La construction d'une nouvelle aérogare nous donnera l'occasion d'installer des voies de contrôle qui intègrent des technologies et des processus découlant de plusieurs essais et projets pilotes ayant connu un grand succès. Parmi les caractéristiques de ces nouvelles voies de contrôle, mentionnons le contrôle à distance, les convoyeurs automatiques avec dispositif de retour des bacs, des voies divisées, une zone de remise en place améliorée et un système où les passagers retirent leurs affaires personnelles simultanément. This last feature, Parallel Divest, is currently being trialed at Toronto Pearson. The goal is to improve the divesting process by offering the opportunity for passengers who can divest quickly to pass ahead of those requiring more time and assistance at this point in the screening process, thus increasing efficiency and passenger satisfaction. CATSA is constantly striving to improve every aspect of its operations and will continue to do so in the year ahead. With security as our top priority, our investment in pilot projects and trials to identify ways of improving screening effectiveness and efficiency is ongoing. With regard to service levels, we continue to face pressure due to the fact that CATSA's budget does not increase in line with inflation and growth in passenger volumes. While we do not have a government-mandated service level standard in terms of passenger wait times, we remain conscious of the impact of wait times on the traveling public and the industry. And we will continue to work with Transport Canada to identify potential long-term solutions to minimize the impact of longer wait times. Dans le cadre de nos efforts à réduire des temps d'attente et améliorer l'expérience globale des clients, nous avons continué de fournir des renseignements aux passagers par le biais de notre site Web, des canaux traditionnels et des médias sociaux pour qu'ils soient préparés au contrôle le mieux possible avant d'arriver à l'aéroport. Comme l'a déjà dit M. McComb, nous continuerons de mettre l'accent sur les relations collaboratives et stratégiques que nous avons bâties avec nos partenaires et les intervenants dans le secteur de l'aviation. Avec nos fournisseurs de services de contrôle, nous demeurons fidèles à notre engagement d'établir un juste équilibre entre la sûreté
et le service. I would like to thank the members of our board of directors for their contributions to our efforts, and to CATSA employees across Canada for the expertise and creativity they bring in each and every day to ensure that we meet our mandate. I feel very privileged to lead this team. Finally, thank you to our screening officers, who are at the very heart of our business. They are the face of CATSA and a pillar of our operations. Their dedication and hard work are critical to the security of the millions of people who travel through or work in Canada's airports. On behalf of our senior management team, I thank you very much for joining us today. This concludes our annual public meeting. Members of the public have until December 23rd to submit their questions on our website at catsa.gc.ca. The responses will be posted on the website shortly thereafter. Ceci met fin à notre réunion publique annuelle. Vous avez jusqu'au 23 décembre pour soumettre vos questions sur notre site Internet à acsta.gc.ca. Les réponses seront affichées sur le site peu de temps après. Merci à tous et à l'année prochaine. Thank you, everyone. We hope to see you next year.